the morning of the surgery, that was scary because you don't know if you're going to save it. ஸோ சர்ஜரி நடக்கிற அன்னைக்கு Beginning of a terrifying 10 hours for Butch and for Pam. I remember the sound of the wheels on the gurney. They were a little squeaky. பேம் ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு கொண்டு போகிறாங்க. I began to hear some music wafting down the hall. And I asked where that was coming. ஸோ டாக்டர் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுற டாக்டர் வந்து பியானோ ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காரு. A musician in his own right, Dr. Spetzler plays the piano in his office to relax before surgery. And I remember listening to his touch. ஸோ டாக்டர் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக வராரு. He would most assuredly be the best bet to hold the knife when they open my brain. The procedure starts really by putting the patient asleep, starting to cool the patient externally. The second thing that's done is the patient is given a drug that actually முதல்ல மயக்க மருந்து கொடுக்குறாங்க. metabolism of your brain, and அப்புறம் வந்து மூளையினுடைய இயக்கத்தை நிப்பாட்டுறாங்க. Pam's brain was completely shut down, making her incapable of generating a thought or a memory. When the temperature gets down to 16, 17, 18 degrees of centigrade, the heart and lung machine is actually turned off. And ஸோ உடம்பு நல்லா குளிர் வச்சுட்டு உடம்புல இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தெல்லாம் வந்து ஒரு டேங்க்கில் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, சைடில் டேங்க்கில் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆப்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. She had no blood circulating in her body or her brain. She was dead except for the fact that Dr. Spetzler had the ability to restart her heart and bring her back. But during the hour of clinical death, Pam believes she was incredibly, acutely alive. ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து பேமுக்கு வந்து உடம்புல வந்து ரத்தத்தெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க, இதயத்தை நிப்பாட்டிட்டாங்க, மூளை இயங்கலை. ஸோ அவங்க வந்து மருத்துவ ரீதியாக வந்து அவங்க இறந்ததாக வந்து கணக்கு, சரிங்களா? ஸோ இந்த சமயத்தில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து பேம் சொல்கிறாங்க. She embarks upon one of the most remarkable near-death experiences ever reported when Beyond Human Limits returns. Pam Reynold is clinically dead, but as her body lies lifeless on the operating table, she believes her mind lives on. The first really vivid memory I had was of a sound. I heard a sound and it was distinct. It reminded me of sort of being in a dentist's office. And I remember wondering what that sound was. The sound began to pull me. ஸோ அவங்க மேலேருந்து ஆப்ரேஷனை பார்க்குறாங்க, அவங்களுடைய ஆப்ரேஷனை பார்க்குறாங்க. Very fine instruments, we separate tiny little blood vessels that are adherent to this balloon. First sound, then sight. Pam becomes an observer of her own operation. I was sort of looking down at the body, and I knew it was my body, but I was not at all attached to it. I was not that body. I was whatever was looking down at it. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, நான் அந்த உடல் கிடையாது, அந்த உடலை விட்டு வெளியே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. There was a tool that looked to me like the handle on my electric toothbrush. And I had bits, and they were kept in this case that looked very similar to the case that my father kept his sockets in. Then something else caught Pam's attention. And I saw a very tiny pinpoint of brilliant white light. ஸோ ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சத்தை பார்க்குறாங்க. And it began to pull me. அது வந்து அவங்கள வந்து உள்ளே இழுக்குது. And I distinctly heard my grandmother. ஸோ அவங்க பாட்டியோட குரலை கேட்குறாங்க. And I remember thinking,
I wonder if I deserve ஸோ அவங்களுக்கு to be பக்கத்தில் here. போகிறதுக்கு யோசனையாக இருக்குது. எனக்கு தகுதி இருக்கா, அது பக்கத்தில் போக தகுதி இருக்கான்னு யோசிக்கிறாங்க. And my grandmother said to me, you were a child sent away to school. And as a child, we expected that you would spill your milk. It's the manner in which you clean it up that gives us cause for pride. I asked what was the nature of the light when they... ஸோ அவங்க பாட்டியை சொல்கிறாங்க, நீ வந்து சின்ன குழந்த, உன்னை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியிருக்கோம். ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற குழந்தை வந்து பாலை கொட்டுறது இயற்கை தான், ஆனால் அது எப்படி சுத்தப்படுத்துது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ தவறு பண்ணுறது இயற்கை, அந்த தவறை எப்படி திருத்திக்கிற அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டியோட குரல் கேட்குது. அப்போ பேம் வந்து அந்த லைட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஆனால் அந்த லைட்டு வந்து மறைஞ்சிருது. They told me that I would not be allowed to go in. I said, is the light gone? And it was communicated to me, no, the light is not God. The light is what happens when God breathes. And at that point I remember thinking, I'm standing in the breath of God. ஸோ பேம் திரும்ப ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் இருக்கிறத உணர்றாங்க. But in the operating room, டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு திரும்ப உயிரை கொண்டு வரதுக்கான முயற்சியை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And I was again looking down at my body, and I saw it as a dead thing, and I didn't want to get in it. ஸோ உடம்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. and shocks her heart. The tunnel was pushing and the body was pulling, and the sensation of it was rather like diving into a pool full of ice water. It hurt, and I came back with a jolt. Dr. Spetzler is ஸோ ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. Pam's 10-hour surgery is a success, but he's confounded by what she tells him about her experience. It struck me that this was incredibly perplexing and not understandable with what we know about the brain. ஸோ டாக்டர்கிட்ட வந்து பேம் சொல்கிறாங்க என்ன நடந்துச்சுங்கிறது, ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் என்ன நடந்துச்சுங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ டாக்டரால் அதை புரிஞ்சிக்க முடியல, என்ன நடந்துச்சுங்கிறதே அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியல. Can receive, internalize, and maintain a memory. But at the same time, I think it is the height of egotism to say something can't happen just because we can't explain it. So the Dr. Michael Sabam, Atlanta cardiologist and author, Dr. Michael Sabam, இவர் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாரு. Pam's story. I think what we're dealing here with is the bridge between the physical and the spiritual, the bridge between medicine and science and theology. Other researchers believe there is no bridge at all, that the experience was merely the product of a dying brain. ஸோ டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த டாக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவர் வந்து நிறைய இறக்கும் தருவாய் அனுபவத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ண டாக்டர். அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, பேமோட உணர்வு வந்து உடலை விட்டு வெளியே இருந்திருக்குது. பேம் வந்து இந்த ஜட உலகத்துக்கும் அந்த ஆத்ம லோகத்துக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த பாலத்தை பார்த்துருக்காப்ல அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்கிறார். சரிங்களா?